真的是他。叶广啊，你怎么会来啊？我来找徐启章同学。徐启章吗？他不在。那有什么我可以帮你转达的吗？不用了，谢谢你。叶广，谢谢。叶广。哎，同学，哎，这个花是不是要交给那个陈老师吗？对，那个老师请你去办公室找他，他找我吗？很急哦。好。哎，在这边啊！哎，不好意思。哎，有没有怎样？没关系。哦，不好意思。哦，花。哎，陈俊伟，老师说什么啊？等一下啊。陈俊伟。哎，叶广，徐启章，怎么会这样啊？刚沾到了。你等下不是还有事吗？来。走，你去前面换。好，谢谢。怎么办？完蛋了啦！我等一下还要去接待外宾呢。这么大片，你干嘛？交换裤子啊，你穿我的，不然怎么办？你转过去了？干嘛？你害羞？我不习惯了。好了，你快去吧。可是我很紧张哎。不要紧张，就像上一次你带外国学校那样子就可以了。可以了。好。 So as you can see, the students in Haicheng are full of passion and energy. I have to say, your school is really good, amazing. Thank you so much for showing me around. It's my honor, sir. By the way, could you tell me where is your principal? I had some question to ask about, to provide me some idea and many things actually, because I'm really amazed. About that part, Sir, Yes, please. from my perspective, I recognize schools should establish a diversified way of development so that students can participate in international affairs more, so that they will be able to broaden their horizons as early as possible. That's right. Thank you so much. It's my pleasure. Wonderful. this way, that way. 叶广，是学长。你不错嘛，难怪大家都说你是我的接班人。希望不是虚有其表，自己加油。会努力的，谢谢学长。